සුබ දවසක් වේවා ඔයාලට. ඔන්න මම අද දවසේදී තවත් රෙසිපි එකක් ඔයාලට අරගෙන ආවා. මම අද අරගෙන ආවේ චිකන් බන් රෙසිපි එකක්. ඉතින් ඔයාලත් මේක හදලා බලන්න කොහොමද කියලා මට කමෙන්ට් එකකින් කියන්න. තාමත් ඔයාලා මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. bell icon එක click කරන්න. එතකොට මම අලුතෙන් videos දාපු ගමන්ම ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේ චිකන් බන් එක හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕන චිකන් බන් එකට දාන චිකන් කරි එක හදාගන්න එක. මොකද මේ කරි එක හොඳට නිවෙන්න ඕනේ බන් එකට දාන්න කලින්. ඒ නිසා අපි ඉස්සෙල්ලාම චිකන් කරි එක හදාගමු. ඉතින් දැන් අපි චිකන් කරි එක හදාගෙන ඉවරයි. අපි දැන් මේක හොඳට නිවෙන්න තියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු චිකන් බන් එකේ ඩෝ එක අනාගන්නේ කොහොමද කියලා.
දැන් අපි බන් එක හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේක බේක් කරගන්න. ඉතින් මේක සෙල්සියස් අංශක 180 කලින් රත් කරගත්ත oven එකේ විනාඩි 25ක් බේක් කරගන්න ඕනි. ඉතින් දැන් අපි චිකන් බන් එක හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහේ බන් එකක් නිවාඩු පාඩුවේ ගෙදර ඉන්න ගමන් හදන්න. හරිම ලේසි. හදලා මට කියන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. bell icon එක click කරන්න. එතකොට මම videos දාපු ගමන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්.